For many years, agriculture has played a crucial role in providing food, ensuring food security, supplying inputs for various industries, and significantly contributing to the economic development of many countries, especially developing countries, including those in the Mekong sub-region, such as Cambodia, Laos, Myanmar, and Vietnam. In reality, policy plays a very crucial role in the agricultural development of these countries. Effective policies are the key to breakthroughs in the agriculture sector of nations. To formulate effective policies, the role of policy advisory work and policy research groups is extremely important. Recognizing the importance of the policy advisory system, especially for regional policy advisory systems, the International Fund for Agricultural Development, IFAD, has supported the 4 countries, Vietnam, Laos, Cambodia, and Myanmar, in implementing the project, Network for Agriculture and Rural Development Think Tanks for Countries in Mekong Sub-region, abbreviated as the NARDT project. The NARDT project has been implemented over 4 years from July 2019 to July 2024. The main objective of the project is to enhance the quality and effectiveness of research, policy formulation, and implementation in the field of agriculture and rural development by promoting information sharing, exchanging experiences, research collaboration, institutional capacity building, policy dialogue, and network development of policy research organizations in Vietnam, Laos, Cambodia, and Myanmar. To achieve the project's objectives, each country would select an organization closely associated with agricultural policy advisory. Specifically in Cambodia, it is the Cambodia Development Resources Institute. In Laos, it is the National Agriculture and Forestry Research Institute. In Myanmar, it is the Center of Economic and Social Development. And in Vietnam, it is the Institute of Policy and Strategy for Agriculture and Rural Development. With 2 main components: establishing networks for sharing, research, and policy advisory, including supporting the establishment and operation of the NARDT network at both regional and national levels, enhancing knowledge sharing, research capacity, and policy dialogue to support the implementation of regional and national network action plans, which may include knowledge sharing, capacity building, conducting joint research, and policy dialogue. After 5 years of implementation, despite many difficulties related to the COVID-19 pandemic, the project has achieved significant milestones in building a policy advisory network, both domestically and in the Mekong sub-region. In each country, a domestic network has been established, comprising various components, including state research institutes, universities, private institutes, and international organizations. Members of the domestic networks participate in project activities, share information, engage in research, and collaboratively formulate policies. Over the 5 years of implementation, the networks in each country have continuously expanded. In Vietnam, the domestic network has grown to 30 members. In Laos and Cambodia, it has reached 20 members. Through discussions at seminars, policy dialogue conferences, and workshops, the Policy Advisory Network in the region has addressed many common issues and learned about effective policies, successful models, and innovative breakthroughs in various countries. The regional network has also contributed to guiding the project's research, particularly regional studies within the project. Cái thứ nhất là phải cảm ơn các cái cơ chế của IFAD rất là linh hoạt. Chúng tôi xây dựng kế hoạch hàng năm và nếu cần điều chỉnh thì IFAD luôn sẵn sàng nếu đúng các mục tiêu mà họ đề ra. Cái thứ hai nữa là bản thân Viện chính sách thì cũng đã có một cái kết nối rất tốt với các lãnh đạo bộ. Thì hàng năm thì chúng tôi đều nên và hỏi các ý kiến là năm nay là cái nhu cầu là định sửa chính sách gì, xây dựng chính sách gì. Đấy là một trong những cái mà thường xuyên chúng tôi trao đổi để thấy được cái nhu cầu thực tế. Cái thứ ba đó là chúng tôi cũng có được một số các mạng lưới tư vấn rất là tốt. Các chuyên gia đã cùng với cả chúng tôi xây dựng những cái định hướng mà chính sách mới. Thì 3 cái lý do đó vì thế mà chúng tôi thường xuyên để kết hợp và trao đổi với nhau để gắn kết cả các chuyên gia, Viện
và các nhà chính sách thì chúng tôi xây dựng những cái đề hướng mới và đề xuất để cho thực hiện cái nghiên cứu này. I appreciate the efforts of the parties involved in implementing this project. The project has ended, but I believe that the results of the project will still be applied in practice, contributing to the agricultural development of the Mekong sub-region countries. I hope that Vietnam, Laos and Cambodia will make use of the results of this project to build highly practical policies in each country, as well as in the Mekong sub-region, because after the project, a network of researchers in all three countries has been established. This close connection will certainly contribute to bringing about new effective policies for each country in particular, and the region in general. Another significant achievement of the project is supporting countries in developing several crucial policies based on scientific research. For example, in Vietnam, the project has supported the development of the strategy for sustainable agriculture and rural development for the period 2021 to 2030 and a vision to 2050. Provided consultation and organized conferences, workshops, and policy dialogues to formulate criterion number 19 on agriculture, farmers, and rural areas, and supported the development of the cooperative law. In Laos, the project has supported the development of the Green Growth Plan in agriculture, the Crop Structure Transformation Scheme, and the draft decree on the public-private partnerships in agriculture. In Cambodia, the project has supported the development of the Public-Private Partnership Scheme in agriculture and the development plan for key agricultural value chains in Cambodia. These research and policy advisory outcomes have also been presented at high-level conferences and forums of the Mekong sub-region countries. Thì đã giúp cho Ban Kinh tế Trung ương để xây dựng cái cơ chế chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và người dân, đặc biệt là cái phục hồi sau Covid của chính phủ, của Quốc hội, đã giúp cho chúng ta khôi phục lại cái tốc độ tăng trưởng trong thời gian vừa qua và đã bước đầu đi vào có hiệu quả, hiệu lực và góp phần rất quan trọng vào cái phục hồi nền kinh tế sau Covid. Thứ hai là khi mà triển khai thì chúng ta thấy rằng là đã giúp cho xây dựng cái cơ chế chính sách, đặc biệt là cái chiến lược nông nghiệp, cái nghị quyết 19 và quyết định 150 của Thủ tướng Chính phủ về chiến lược 21-30 và tầm nhìn 250. Cũng đồng thời để chúng ta xây dựng được các cái chiến lược của các ngành, đó là thủy sản, đó là chăn nuôi, đó là trồng trọt, đó là nông nghiệp. Cái thứ ba là cái bảo hiểm và cái tái bảo hiểm chúng ta nhiều năm làm thử nghiệm nhưng mà chưa có kết quả rõ ràng và chưa được áp dụng rộng rãi. Thì đợt này cung cấp các chuyên gia chuyên sâu, giỏi và giúp chúng ta xây dựng cái chính sách bảo hiểm để có một cái nền nông nghiệp phát triển bền vững như nghị quyết chung 13 đã chỉ ra, là phải xây dựng một nền nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại và nông dân văn minh. Đấy là ba cái đóng góp lớn của dự án trong cái thời gian vừa qua. Another vital outcome of the project is successful organization of many training sessions aimed at enhancing the capacity of research staff in the countries, especially young researchers and those directly involved in conducting research. The content of the training programs is based on the needs of the countries and is often linked to ongoing research. This is an effective and practical approach that helps improve the skills of research teams while enhancing the quality of their research. Hello from Cambodia. My name is Sim Sok Jae. I'm the director for Center for Policy Research in Agriculture and Rural Development. During the pandemic, we have conducted a study on agri-PPP, public-private producer partnership in agriculture. The study on promoting smallholder farmers through irrigation. Irrigation is important for farming. And in Cambodia, there are overlapping responsibility among three ministries: Ministry of Water, Ministry of Agriculture, Ministry of Rural Development on using water in irrigations. Along with national research, we have conducted capacity building training for our researcher, network member, and relevant stakeholder. For example, we have conducted a sub-region country to China. Even the project is concluded, but the network is still here. As a junior member and researcher of NAT, I find this project as a cornerstone and unique opportunity to contribute in knowledge creation and sharing.
Especially through the opportunity to conduct policy research, I am able to develop many essential skills in research such as data collection, analysis, critical thinking, and problem-solving skill. Cái điều rất là quan trọng ấy, là chúng ta có được một cái mạng lưới. Trong đó các nhà nghiên cứu biết nhau, các cơ quan nghiên cứu gắn bó với nhau, cùng nói chung một tiếng nói, hiểu chung một phương pháp, dùng chung một bộ cơ sở dữ liệu. Thì đây là một cái nền tảng hết sức quý báu để các nước phối hợp với nhau làm việc. Chúng ta có rất nhiều vấn đề đang phải đối phó trong vùng. Có những vấn đề chung, có những vấn đề riêng. Thì tất cả những cái việc đấy đều đòi hỏi cái sự liên kết, kết nối, trao đổi thông tin với nhau. Cho nên là cái việc nghiên cứu rồi là cùng có các cái căn cứ chung để mà trình cho các cấp lãnh đạo ở các nước khác nhau xây dựng chính sách là hết sức quan trọng. Thì đây là một cái căn cứ rất là quan trọng để chúng ta phối hợp, thảo luận, bàn bạc, xử lý những cái vấn đề nảy sinh. Chúng tôi rất là hài lòng và cũng có một phần tự hào trong này là được đóng góp cho các chính phủ của Việt Nam, Lào, Campuchia. Cụ thể là dự án đã thiết lập được một cái mạng lưới trong từng quốc gia và gắn kết 3 quốc gia của Việt Nam, Lào, Campuchia và gắn với tất cả những các cái chương trình dự án về nông nghiệp, nông thôn để có thể đúc kết được những cái kinh nghiệm, những cái cách làm hay và nhân rộng nó ở trong cái chính sách của từng nước. Dự án đã tạo ra được một cái sự hợp tác, học tập những cái thành công cũng như là những bài học quý giữa các quốc gia tham gia. Đặc biệt là dự án đã tổ chức được hàng chục các cái nghiên cứu liên vùng về những vấn đề phát triển chuỗi giá trị, hợp tác công tư, về phát triển chuỗi giá trị theo hướng bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu và đưa thành những cái tài liệu đưa được lên trên các cái mạng của quốc gia. It can be said that although the project was implemented during a difficult period in different countries and affected by COVID-19 and some political instability in one of the project countries, the independent evaluation results show that the project has achieved the set of objectives and some results even exceeded initial expectations. The project has effectively supported policy advisory activities, research, and capacity building for the participating organizations, especially the 3 national coordinating partners in Laos, Vietnam, and Cambodia, namely the National Agriculture and Forestry Research Institute of Laos, the Institute of Policy and Strategy for Agriculture and Rural Development of Vietnam, and the Cambodia Development Resource Institute. It can be affirmed that thanks to the flexible mechanism of the project, the enthusiastic and understanding support of the IFAD Mekong Regional Office and IFAD offices in the countries, the national coordinating partners of the project in each country have implemented many useful activities linked to the needs of the nations. This tremendous support from the IFAD Mekong Regional Office and IFAD offices in the countries, and support of the management agencies in the CLMV countries, the collaboration of network members, the senior regional coordinator of the NARDT project, experts, and units have contributed to the success of the project. This has played a crucial role in collectively building a policy advisory network for a more sustainable agriculture, more prosperous rural areas, and prosperous farmers, aiming for the sustainable development goals of the millennium.